Ndị be anyị ekenenu m unu n'ụbọchị uhuruchi taa. Daalụ niile ka unu si na-esoro anyị ya na-eme n'ebe akwụkwọ na Eastern News 25 si nke echi ya zero. A sị n'ebe ya dịrị na mmanụ ya dịka echi na-eche ada agwụ agwụ, otu anyị kwuru otu aka ya dịrịrị ise ise ise. Dịka o si dị, anyị eje n'ịgbapụ na ya ọsị gosi na ya bụ ihe nke anyị ji maka ya wee bịa n'uhuruchi taa n'ụbọchị nke taa. Unu anya onye na-afụ n'iru akwụkwọ bụ nwanne nwoke bụ Nonso. O nwere nnukwu ife maka na ndị be anyị akọwachabeghị ife mee na ụlọ nke ọkaikpe. O nwere nnukwu ife ọ kọwara unveiled n'iru akwụkwọ mma achọ ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo gee ya bụ ife. Ọ kọwara ya in details, so nchọkwa unu gee ya bụ ife kunu ghọta the magic behind the detain of the leader of the people of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu. Gee ya bụ ife ị ga-esi drop a comment gị feature on the comment below. All right, over to you, sir. Na-ekwukwe n'okwu justice before gị chọwa udo, ị ga-ebu ụzọ chọọ ikpe ziri ezi. Ịghọtago? Ọ bụ ikpe ziri ezi ahụ ka ndị Igbo na-achọ n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Unu afụgo n'otu o si gaa na ụlọ nzukọ ụlọikpe ekpecha ọgwụ ala anyị ụnyaahụ. Unu afụgo ka o siri gaa ka esi ikpe ya bụ ikpe. Ụlọikpe ekpecha ọgwụ si ikpe ya bụ ikpe. Mama m na-aghọta tụtụrụ ife ndị ụlọikpe mkpegharị ikperu kurie si na ndị ekpeterie, mana ndị a bụ ndị ọkaikpe n'ụlọikpe mkpegharị gwukwere oge ịbụ ndị ọkaikpe n'ụlọikpe ekpecha ọgwụ. Na-aghọta na ebe anyị na-eje ife niile ụlọikpe mkpegharị ikperu apịkọtụ kperu ụlọikpe ekpecha ọgwụ kweterụ na ha kpeterie, mana ka ezi ebe ha na-ekwetaghị na ọbụrụ bikos na ejezi Kenya je kpụta Nnamdi Kanu mere Nnamdi Kanu na-aya eje face trial. Ọ gwụla o onweghị ife ọzọ ụlọikpe ekpecha ọgwụ chọpụtara n'ikpe niile ụlọikpe mkpegharị ikperu na-abụghị eziokwu na-agbakpụrụ ihe, eziokwu na ebulatara Naijiria, eziokwu na emere nka, eziokwu na emere nke ọzọ, mana ọ bụrụ na emere ihe ndị ahụ niile mere ọ gaghị eji face trial. Anyị asịghị na Nnamdi Kanu agaghị face trial, but let it be a legally instituted trial. Ka ọ bụrụ a legally instituted trial. Trial a na-ekpe ekịta dị legal. Now listen very attentively to ihe appeal court kperu around October 2022 mere o ji si Nnamdi Kanu naba. Geenụ ntị ka nkọpụta ya na English. In his judgment on Thursday, the appellate court held that the respondent, that is federal government, by not responding to the appellant's submissions, conceded to the allegation that Kanu was forcefully renditioned from Kenya to Nigeria. Ebe ọ bụ na ọchịchị etiti enweghị ike ịbịa kpere ọnụ ha n'ihe kpalili ha nakwa ihe merenụ convince the court ihe mere ha jiri gaa Kenya tọrọ Nnamdi Kanu tọrọ ya tọrọpịa Nigeria. They could not defend it. So the appellate court say ebe ọ bụ na ha ememe nke ahụ. Then look at this. The court held that it was necessary for the country to prove the legality of Kanu's arrival in Nigeria. Leia, come go yozo. The appellate court, that is the court of appeal, held that it was necessary for the country to prove the legality of Kanu's arrival in Nigeria, which means obigodo na the candidate face trial. Una na achọ ya. Yotago, una na achọ ya. Unu kwesịrị ịhafụ ya ka ọ lata. Ka o jiri aka ya bata Nigeria, unu anwụchie ya. Then ikpe ọbụla unu ga-ekpe ga-adịzi legal. But ebe ọbụla unu echere ka nwoke a nata unu ejiri aka unu jee tọrọ ya atọrọ from another country tọnata ebe a. Ikpe ọbụla na-ekpe ya dị illegal. This is what the appeal court said. Let me continue. The court also held that the respondent flouted the Terrorism Act and was also in violation of all known international conventions. The respondent here is the federal government of Nigeria. Was also in violation of all known international conventions and treaties guiding extradition process, thus breaching the rights of the respondent. Nnamdi Kanu. Appellate court to say that ebe ọbụla Nigerian government ga-eme ihe dị otu a si Kenya bọndụrụ Nnamdi Kanu bọnata ya Nigeria na ha emebiela ihe niile bụ mkpebi nwere n'ihe mbụ ụwa kpebiri n'ụdị ịkpọlata mmadụ n'obodo gị, because enwere process. Ọ bụrụ na mmadụ nọ n'obodo ọzọ na unu chere try ya, unu ga-right to that government si ya onye dị otu a nọ n'obodo unu biko kponye anyị ya. So all that country ga-eji aka ha onye unu that person. That is legal.
That is constitutional. That is under the international law. But Nigeria, they went and bundled Nnamdi Kanu back to Nigeria like a common criminal. Then, appellate court continued. The court further held that having illegally and forcefully renditioned the appellant, the trial court is stripped of jurisdiction to continue to try Kanu. The court further held that having illegally, that is for Nigeria to having illegally and forcefully renditioned the appellant, Kanu, the trial court, that was the appeal court, is stripped of jurisdiction to continue to try Kanu. Yeah, we probably Nigeria should to a force run the Kanu, Bondoria from Kenya, Bondoria Nigeria. Now appeal court his own, so they don't have the right again to do what? To try him because this man is illegal. So you cannot turn something that is illegal into legality. Appellate court can continue. The court will never shy away from calling the executive to order when it tilts towards executive recklessness. So they have to call the executive to order. They have to call the executive to order whenever they are doing what? Doing something that is what? Illegal. Am I getting it? Whenever they are doing something illegal. Now, on here, appeal court to discharge here. Because the trial is illegal. Because the rendition was illegal. If they want the appeal court or the court to try Nnamdi Kanu, they will legally arrest him. So that the court of law will also legally try him. Now look at what the Supreme Court, the Supreme Court took yesterday. The Supreme Court said that there is no law in the Nigerian Constitution stopping a trial based on the violation of the rights of a suspect. Here Supreme Court took Supreme Court that's going to know now when I can meto uku no keruru mmadụ na ọwụ ihe ga-eme ka akwụsị ikpe onye ahụ ikpe anyị kwekwara ekwe mana ka m gụkwa ya ọzọ kwunu hụ ihe Mohammed the justice gụpụtara ya kwuru. Mohammed said if the police should destroy the house of a suspect to obtain exhibits, should that prevent the court from entertaining the offense? Here we hear justice of the Supreme Court. His remedy should be the way of civil proceedings. Proceedings can't be stopped on the account of violation of the rights of the suspects. Now, that is not our law for now. So the Supreme Court now they're going to no na choice beat. Now I got push court I got because I barolo goko. Na ga he epegi which means court acho hema ma barolo goko ma baholo goko. Now whatever I need. So Supreme Court acho hema ma barolo goko. Get the SBT anyhow you can get it and then bring the person to court. Now what are the hand? Now the court to say we decided not to go with the Court of Appeal, though we condemned the violation of his rights. Now, what are Nigeria must redeem its image and adhere to the rule of law. Okay. If a person has been granted bail, why did you invade his house? This is the point. This is the point. In 2017, I granted Nnamdi Kanu bail. Ndami Nigeria, I walked over there. Na faruko ma. Ba. Nnamdi Kanu ripu. Now what are they buying? So Supreme Court, see, over na grant the mother bed. Can you know Jikawa Bolea? Supreme Court to Kurie. Supreme Court to Kurie, they accepted, yes. I haven't done it. Let me continue. Why did you invade his house? That is irresponsible. You shouldn't blame him for running. Why? Supreme Court to Kurie. Supreme Court of Nigeria said it. I granted Nnamdi Kanu bail. Ndani Jikawa Bolea. Ba. Supreme Court ashi. You shouldn't blame him for running. Supreme Court to shit. You shouldn't blame Nnamdi Kanu for running. What happened yesterday? Let me continue. No legislation in the country stripped the trial court of the jurisdiction to go ahead with Kanu's case, despite the illegal action of the court. Now, how about here? So that no matter the invasion, no matter the rendition, no one who court, no one who constitution Nigeria say, Agakola nihu, nile banya nipe Nnamdi Kanu. This is what they say. The law must take its course. The Court of Appeal was wrong. Now, Supreme Court now, the Court of Appeal was wrong. That the trial court couldn't try him. The appeal is allowed, and the cross appeal is dismissed. Here we hear Supreme Court yesterday. Nisi wana nwoke Nnamdi Kanu. Like I said before, Supreme Court petitioned ihe niile meru.
o kwetachara n'ihe niile imere unu, ma otu ndị amị si je wapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ ya gbagbuo many people ede a Nnamdi Kanu agbalaga. Supreme Court sị unu achọrọ ka ọ nọrọ, o kwesịrị ịgba ọsọ na o kwesịrị ịgba ọsọ. Supreme Court kwere ekwe na ọ bụrụ na ndị amị agaghị wakpo Nnamdi Kanu, anyị karị na ebe a taa na-akọ ihe anyị na-akọ, anyị karị na ọhịa today na-akọ ihe anyị na-akọ. Ọ na-ekpechara ikpe aka mgbe onye ọbụla ejezuru ike. But the prolongment of this case won the Nigerian military cause ya. The Nigerian military cause the prolongment this case now ruled out Nigerian military for them to have invaded the house of somebody that granted bail. Violated the constitution of Nigeria. Supreme Court when I want to mba. As Supreme Court did they say okay the military for doing this you are hereby sanctioned? No. I'm not going to buy nature. And I got to buy nature over that. So I'm here to go to Nihan in a man. Appeal court to pay my Supreme Court to pay yesterday. I don't want to give one for Nigeria. Jirakage, George is this matter. You want to give one people, Jirakage, George is this matter. But that's what we now come go to. Some people actually his Udo na Igbo. I can over the Naba Udo, Naba, Kayari Udo na Igbo. Ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị chọrọ ka enwe udo n'ala Igbo, ihe a na-akọ ihe akọrọ nya bụ ihe anyị akọ. Ọ bụrụ na a chọrọ n'eziokwu ka udo laghachite n'ala Igbo, ife a na-akọ ụnyaahụ bụrụ ife akara ịkọ. I'm telling you the truth. O nwere ndị na-achọghị udo n'ala Igbo a, o nwere ndị na-eri from this insecurity. Ọ dịgo clear now that some people are sponsoring insecurity in Southeast and they don't want peace to return. Mana ụbọchị nta anyị achụ n'Owere nchi ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aga, ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka. Akara sị na akụkọta aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ, maka na okenye ada anọkwanụ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ, maka na etere ugbo etere azụ, ife onye emetelụ ka eji ekpe ya ikpe. Imete mma mma esoghi, imete njọ nje esoghi, ichi udo udo esoghi, ịchọkwa na ọgba aghara. Ndị be anyị na-ege m ntị, daalụkwa nne n'onu, daalụ nne nọ. Asị m ka ụbọchị nketa mara na anyị mma. Asịkwa m na anyị na-ekene unu ka unu si wee wepụta oge unu iji wee gee ya bụ ife, ka ya bụ ife si wee megasị, ka ya bụ ife si wee jee n'iru akwụkwọ gbasịta maka ife nke ekpelu na federal na Supreme Court nke dị ka ibia bụ IC Standing News 24 na-wetara n'ozi ya dị oke mkpa. Nke ọzọkwa bụ gịnị nke iwere ikwu gbasịta maka ihe niile na nwanne nwoke kọwaragasị n'iru akwụkwọ okwu ya in details ka anyị ga-esi ghọta ya, ka ife nwere ike ikwu gbasịta maka ya bụ ife. Nke bụ abụ dropụla ya on your own comment, your own contribution on the comment section below ka egosi ya ndị mba ụwa. Alright, daalụ nne nụ. Stay tuned at Eastern News 24 ka emesịa na ụmụnne m.